ఫైనాన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీరు. The revenue also, sir, SCST is also here, sir. Yeah. Sir, thank you, sir. లాస్ట్ మంత్ సార్ Q1 క్వార్టర్ వచ్చిన తర్వాత సెప్టెంబర్లో మనం ఒక ప్రెజెంటేషన్ చేశాము సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టేటస్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ మంత్ మనకు సెకండ్ క్వార్టర్ డేటా కూడా వస్తుంది. దాంతోపాటు ఇంకా డీటెయిల్స్ కొన్ని అప్డేట్ చేసి కూడా పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది సార్. అయితే సార్ టు బిగిన్ విత్ సార్ వీ హ్యావ్ GSDP review, sir, then revenue receipts and also key performance indicators, sir. On this one, Andhra, sir, the targets, the economic targets, of course, there are human targets also, but already everybody knows it, sir. $2.4 trillion economy that mana petti unnamu, 55 lakh per capita GSDP in 2047. Tarvata oka 40 lakh crore ki exports target, sir. Apatki దీంతో we need a growth of 15% over a cumulative next 22 years period, sir. The breakup is given later, sir. Now we have looked at this target, sir, and then we have divided into 5 years block period, and to achieve this target, sir, while 25 years will play out in block periods of 5 years we have to develop. For next 5 years, sir, mana target unchamu, sir, that from 14 lakh crore to double the economy, that is 2029 ki we wanted to bring the economy to 29 lakh crore, sir. For that, sir, an investment of about 40 lakh crore is required. The breakup of this 40 lakh crore along with the Swarnandha target has already been put in the public domain, and various departments are aware of it, sir. In the agriculture sector, we need in this 5 years period from the capital investment side about 5,85,000 crore, sir. Industries around 12 lakh crore. Services around 19.5 lakh crore, sir. Plus 3 lakh crore is for maintenance services. So around 40 lakh crore is the requirement of this investment. And about 10 lakh or 9.29 and 9.3 lakh crore will come from public investment, about 23%, and 77% has to be the private investment, sir. This is the direction in which we are working, sir, as already everybody is aware, sir. Thanks to the effort, I think government effort, already we have got big announcements in the Vizag Investors Summit also. Almost we are on the track in terms of the sectors and what kind of investments we are going to get, sir. So those for development of the Swarnandha growth target, we are monitoring these investments and how it will be leading to the development, sir. Now, sir, if you look at GSDP reviews, overall economic growth projections, GVA and per capita income, then the Q1 results, sir, at current and constant prices. So this is the target that we have taken for next 25 years, sir. This 23 to 29 is next 5 years is annual targets. Then the block period of 5 years we have taken the targets, sir. If you look at the total GSDP growth, sir, in the next 5 years we have taken above 15%. 15% plus growth rate undalante 12% actually we got in the last year. This year we have taken up 17%, 16%, sir. And beyond that 5 years period lo konjam taper avutu, sir. 14, 13, 12 atla stabilize chesinattu next 22 years target teeskodam jarigindi, sir. Danto paatu agriculture industry and services lo kuda how this development has to come up, that also as part of that 22 years strategy we have adopted, sir. In this, sir, if we look at the immediate years, sir, the first revised estimate has come for the starting year 14.2 lakh crores, that is 23-24 was the estimate, sir. Last year about 16 lakh crore we have achieved, sir. This year target is 18,65,000 crore, which is a 17% increase that we have taken, and similarly 16% growth over next 3 years, sir. That will bring us to the the Swarnandha, their overall 25 years target growth low 29.29 lakh crore. That is doubling from 14.22 lakh crore to it will go to 29 lakh crore, sir. So that is the investment. And then similarly for agriculture, industry and services sector, we have broken down to the sectors wise also, subsectors, and also region wise, which mandal, which constituency and what kind of a development will be taking up. That level of planning, sir, we will be showing in the later slides how we have worked those out, sir. Now, in terms of the last 10 years performance, mana ikkada capture chesamu, sir. 2014 mana kotta estate bifurcate ayin tarvata apati nunchi ippati varaku 24, 25, 11 years performance, sir. So idi inta mundu kuda ee detail ga present cheyadam jarigindi, sir.
ఇందులో ముఖ్యంగా మన 5 lakh crore ఎకానమీ ఇప్పటికే వీఆర్ అరౌండ్ 16 lakh crores, and that we have come to about 15.93 lakh crores, sir. And the performance in this period also we have captured, sir. The summation of this, sir, last 5 years, 2014 to 2019, sir, we had about 13.5% growth, which came down to 10.32% growth, sir. And last year we have revived it by to 12.20 crores, to 12%, sir. And now this year we are targeting above 15% as a target, sir. So this is the 5 years block period performance, sir. Similarly, per capita, sir, that from 2014 to 19 period, there was a healthy growth of 13%, sir. That came down to 9% in the last 5 years, sir. Now again we are taking steps or making efforts to revive this in line with the Swarnanda good targets. If we look at the first quarter data, sir, the second quarter data is now getting compiled by Government of India. By 30th November it will be coming, sir, and next 7th December it will be ready for the Q1 and Q2, that is half year performance. So that will be good point to reassess where we are, and maybe next month meeting of the collectors conference, and before that the secretaries conference, sir, we'll be able to bring those numbers. Presently, sir, the breakup of the 17 sectors, because Q1 quarter, April and May, there are no agriculture production we don't capture, sir. So the agriculture and horticulture is typically not reported in this period. For other sectors, sir, the growth parameters comparison, each sector wise we have looked at, sir. If you look at in the last year, that is 24-25 quarter 1, sir, the GVA, the value addition to the economy was 2,99,000 crores, sir. That has increased to 3,31,000. So that is the incremental growth, sir, the value addition that has been made in the period. So we are above last year 12% growth parameters, sir. If the other things go right, sir, in the coming months, if we are able to do a targeted approach, then I'm sure that for 15% we should be able to cross this year, sir. Now this is the sector wise, the broad sector, agriculture sector. If you look at the Q1 performance in 25-26, which is the 5th and the 6th column, sir. Last year it was 7.13%. This year it is 9.6%. Industry, sir, it was last year 8.85. That has increased to 11.91%, sir. And services sector 10.93. Slightly marginally it has maintained at that level of 10.7%, sir. Overall GVA addition, sir, that 3,31,000 crore is about 8.76, and GSDP wise the increase is about 10.5%, sir. 1% above what it was last year in the first quarter, sir. Since this year total GSDP we are estimating to 18 lakh crores, sir. So and next 3 quarters, that is Q2, Q3, Q4, another 15 lakh crores have to be added, sir. So around 20% we have achieved, and around 80% in the remaining quarters we have to achieve, sir. So that the quarter 2 results are encouraging, sir, with good rainfall and with good fishing, mining and other sectors indicators. So hopefully we should be on the target for that, sir. Now if we dive deeper, sir, the agriculture sector main subsectors are agriculture, horticulture, livestock, fishing and forestry, sir. So here, sir, the performance, because agriculture, horticulture for Q1 is not there, so that is why it is blank, sir. Next quarter onwards it will be coming in. The livestock, sir, there has been a change in the bovine population, sir, as reported last time. With the data in September, we had reported, sir, that Government of India Census Animal Husbandry Department has taken up, and they have revised this figure for all the states, sir. So Mana state lo about 13% tagipoindi, sir, the bovine population. It has come to the total livestock has come to about 93 lakh, sir, from earlier 1 crore 8 lakhs. So because of that, the milk production and the egg and poultry production lo konta effect ayindi, sir. So that also is reflecting. One good news is that, sir, on the fishing and agriculture there was concern with the US tariffs, sir, being up and down. There was some concern, but the demand is coming in. So this time also the production is there, sir. In fact, second quarter production kuda perigindi, sir. And ekvaga dan mida unna impact the importers in US they are absorbing, sir. So demand has not there's a good demand for Andhra Pradesh this thing, sir. So hopefully that should be stable, sir. That should be helping us, sir. So each subsector wise, sir, this analytics that we are capturing, this is the data which is on
and production basis the government of India and various global parameters to patu manaku with lag of 1 or 2 months vastundi sir. Idi kaakunda the target that in the KPIs also on the current basis also we are monitoring sir, which will give us various indicators to follow as we look at the growth parameters. Now, in the industry sector, sir, the growth that we have taken up is 11.1, sir. This here mining sector has shown a good improvement, sir. The road metals, black granite, color granite, and they have been very good demand, sir. Especially black granite, almost 500 times, 5 times it has increased. Thanks to some decisions that were taken here and also demand that is coming up, sir. There was bottlenecks that were cleared, so those timely decisions have also helped, sir. Similarly, construction industry also. There is a slight impact because of the lowering of the inflation, sir. The WPI has weakened, and because therefore that in the real in the nominal terms there is slight this thing, sir. Normally nominal growth because of the price increase also happens, so that is not there, sir. But absolute demand in terms of wholesale figure is coming in. We are closely monitoring, sir. Next month data should be telling us how the construction is moving. On the services side, sir, there is some good this thing from the tourism sector. There is a growth of number of tourists has increased. Number of tourists in terms of absolute numbers have gone up by 17% from 6.89 crores to 8.07 crores. Similarly, transportation sector also is showing some positive this thing, sir. Real estate also around 5%. So this is also reflecting in the revenues that stamps and registration and other revenues which are coming in, sir. So from the transport department. So there is a correlation between the economic activity and the revenue that is being taken, sir. That analytics we have to deepen and be looking at it. So that is one exercise, sir. As per your guidance and direction, sir, we are looking at it and will be sharing it at the field level. Then, sir, next slide. I think this is not working. So this is at constant prices, sir. Same information in the constant prices compared to the national statistics also, sir. We have performed the Q1 GVA growth is 6.5%, sir, as compared to all India 7.8%, sir. That value addition, same information, sir, which is at constant price. Now we come to the revenue receipts, sir. If you look at the revenue in the state, sir, this year target, this is the target sheet, sir. So we have for the budget purpose and for overall growth and various welfare and government expenditure that we have to make, we require a growth of 29% on the revenue, sir, to about 1,34,000 crores, sir, from 1,01,000 in last year. So that is the target that we had taken, sir. Now for this 29%, sir, it has been mixed, sir. The initial there was slight correction in the commercial tax, of course. One was the adjustment the factor, ad hoc adjustment was taken out. So in the first quarter that was negative, sir. On the net they were though being positive, but in the second quarter, sir, we really picked up, sir, the demand and better compliance, and plus also the demand factors increasing, sir. Almost 10% we had increased. Last month, sir, this is the first month of GST rate rationalization. On 22nd October, September it was done, sir. So that period, about 7-8 days is reported here. The full-fledged will be coming next month, sir. But on the net, still there is a good demand is there, sir. So market demand and public expenditure is there. Rate impact on the commodity wise, the play out, we'll have to look at it, sir. Overall, so far in the commercial taxes, we are at 4%, sir. Excise, sir, last year we had done some, because two months suddenly in this month that one-time license fees and all had come. Compared to that base year, it is a -% which is showing, sir. But overall, it is positive, sir. We have reformed excise and there has been good collection that we have taken. So this statistic for the month period is not correct. Overall, 14%, 10% on the growth over the previous year has happened. So there is a good trend in excise also. Similarly, stamps and registration is a very positive this thing, sir. 32%. Which is good. Tax vehicles also, sir, after being depressed now, so there is an increase of 7% and rates also have increased by about 4%. Collection is there. Mines around 39% again because of the various additions, or we have unleashed and demand also has increased, sir. Activity, construction and those have also improved. Of course, on lower base, sir, forest, there are certain issues that we are taking up in the committee and looking at it. Other tax revenues and
non-tax revenue, sir. These are some of the electricity duty and some adjustments. So these are minor things, sir, where there has been a negative trend, sir. Now this is the breakup of the same, sir. Further detailing, like commercial tax is low, GST, VAT on excise, and component wise kuda jarigindi, sir. Profession tax we have taken Vizag and Vijayawada, we brought to the department some rates and better enforcement we have done, sir. Almost 47% increase is there, though it's a lower base, sir, so 300, but on that the increase is good, sir. Similarly, excise, sir, because of that adjustment factor, it is showing a negative. Otherwise, overall, it's a positive thing, sir. Then stamps and other things, the details are given, sir. Now, sir, the Government of India receipts, sir, about 3% is that overall increase, sir. Tax devolution, there is a 15% increase. The FC grant is last year, that closing is there, sir, some amount that we have to give, so that minus 36% that NICES will be doing, sir. The central assistance, sir, CASP, is showing as minus 40%, but that is because Government of India has shifted to the Sparsh mode. So the state government gives the money and central government directly gives the money. So it is money is outgoing. Earlier it used to come to the state treasury and then we were reporting. That system has maripoindi. Dantoti the minus kanpista undi, but scheme wise utility separate ga oka parameter line adi tayar cheyadam jarigindi, sir. So that will be showing. Overall on the scheme side we have increased about 7%, sir. Then other revenue, total revenue receipts, if you look at Government of India and states own revenue receipts is about 2%, and total revenue receipts year on to date is about 3%, sir. So this is a lesser than what is the expected, sir. So that the overall, because there is link to the various sectors that they are performing, sir. We have not increased by more than 20% that growth that we wanted, sir. Now, if we relate to the GSDP target, sir, the GSDP growth in Q1 was 10.5. GSDP target achieved is about 20%. So 80% of that 18 lakh crore this year, we have to be doing in next 3 quarters, sir. Similarly, state owned revenue has grown about 5%, sir, tax and non-tax, and Q2 is 12%, sir. And as percentage of what we have targeted this year, Q1 was 18%, sir, and Q2 is 37%. Now, 2 quarters should have been 50%. So we are off by 13% mark there, sir. So some effort, that extra effort of 13%, we'll have to be putting in the coming months to take up, sir. So that way these statistics are important, sir, and especially for the field level also, because now in the next parameters, when we look at the mandal and district performance, then district field level officers also should be aware of what is the revenue coming and where the gap is there, so that effort also can be taken up, sir. So now we'll go to the KPIs, sir. The monitoring of these, how this GSTP target and performance with RTGS also, how we are looking at it, sir. This on Andhra Vision Monitoring Portal, sir, and then scoring methodology and departments and HOD scores and district scores, sir. Basically, Vision Monitoring Portal we have developed, sir. This portal is across state, district, constituency and mandal. It measures department and district performances via various KPIs. Enables a data-driven convergence, sir, on the policy. Multi-level monitoring is possible. Then real-time supporting, monitoring, and also supporting where there is a gap area, shadow area, what intervention are required. Those kind of decisions also can be taken up, sir. Then also it is a key enabler for ensuring that we are on track for Swarnandhra Vision, sir. Now, this is the Indaka, sir, Bhaskar Garu Kuda RTGS lo chupettaru, sir. This is integrated with the RTGS 900 parameters. Out of those 900 parameters which RTGS is monitoring, 634 are these parameters which from the planning side we have developed, sir. In lo, sir, the entry and monitoring chusnataithe 194 parameters are at the mandal level. About 200 parameters are at district level, sir. HOD level 194, secretariat 46. So, ఈ మొత్తం కలిపి 634, sir. దీనికి, sir, 553 are positive indicators and about 80 are negative indicators. In the sense that lower the score, the better it is, sir. For example, the criminal cases or the rape cases, so those parameters are also there. Monthly reporting is about 158, sir, out of this 634. Quarterly reporting is about 96, depending upon the seasonality and the nature of activity and the geography, sir. Half yearly is about 58. Maximum 310 are annual targets, sir, and some are biennial in 2 years and 5 years target also, sir. Especially the SDG and longer term goals, there are some 5 years and 10 years targets also, sir. So if you look at this 634 further divides, economic parameters,
which lead to the growth, which is GDP growth related, are 234, sir. In that directly the 285 are for GSDP indicators, and 149 around 150 are contributing in nature, sir. Then performance, which is the mandal level and key level, district level performance indicators, are 288, sir. Then social indicators like SDG Gold and MMR and MR and other social parameters, those are about 112, sir. So all of these are integrated in this. Now, the scoring methodologies, sir, it is area based and specific. We have taken up the approaches. The planning is top to bottom, and and the reporting is from bottom to top. So that it has also taken care of. It cannot be uniform at the state level, because when you're talking of mandal development project and district development project, so which mandal has which kind of agriculture activity, not all places will have all activities, sir. So that kind of a monitoring platform has been developed in this score, sir. And going forward, in fact, GSDP score also we'll be doing for mandal domestic products and district domestic product, what activities, what areas they are doing, and how that performance will be there. That by January, sir. Last time you had asked directed, and now we have taken a team from National Council of Applied Economic Research, NASER team, who does the national statistics. They have associated with us, and for the first time in the country, sir, not only at a state level but at district and mandal level, this domestic product computations and performance also we are monitoring. So various activities and what is the frequency of that capturing that information, and how that can be integrated in this targets, and look at what we are doing, sir. So that kind of a module we are preparing, sir, which will be ready by January, sir. In this, sir, as said, top-down approach is there for the setting the target, because national level, then state level, then district domestic product and mandal domestic product, sir. And reporting from kinda nunchi pai varku, bottom to up, that mandal achievement and district achievement, and then this will be there. Also, sir, for the first time we have created a constituency vision plan where constituency also constellation reports are being developed. In fact, each constituency has a portal, sir, where these activities are captured, and those are also being prepared. All the constituency special development officers are there. All the constituency level vision units we have placed, sir. There's a task force, as you had said, they are in place, they have been trained, and they are monitoring, sir, these activities of Swarnandhra growth, plus key performance of the field level, also monitoring of GSDP scores, plus P4, sir. That also is one activity that they are taking up, and a separate review will be taking up for that. But these key performance, and also linking with other departments, and like one family, one entrepreneurship, and then RTH, that Ratan Tata Innovation Hub activities also we are integrating through the constituency team, so that all these key performances can be taken up there, sir. Now, sir, scoring method, scoring is monthly and quarterly indicators. We are giving the percentage of achievement. One request is that these parameters have been developed along with these concerned department secretaries and HODs. We have asked them to give the targets, but also there are a lot of requests coming for changing the targets. That in between cannot be done, because the GDP growth target is fixed with respect to Swarnandhra target, and intersays are one sector to subsector to another within the department that HODs or principal secretaries or concerned secretaries can take up, sir. But overall, if any growth related parameters are to be changed, then planning department has to be role comes in place, sir. So we have requested all HODs and heads to freeze the targets. I request all the collectors also that this frequent change of the targets will not be allowed, because once the performance is low, to justify that if you want to revise and say that my target is not this much but this much, that is not acceptable. So, and there will be an electronic trail of who is making that request, and there will be a maker and checker level where that request can be honored. So that trail of what is being changed also is being looked at. So please be mindful of what numbers are being put in. Once a bag store comes, and then if a request comes to change, that will not be allowed. Now, this is the monitoring, sir. Average KPI at the department scores by Chief Secretary will be looked at, sir. Collectors have to be monitoring district level, sir, and then Honorable Chief Minister and Chief Secretary, they will be monitoring that, sir. Collectors have to monitor the mandal level and constituency level. Constituency level special officers are there, so they have to be concentrating and capturing this, sir. This is the second month, sir. The data has been captured for month-wise. In fact, I have the sheets which is district-wise and month-wise which we are sharing. But going forward, these are the places, sir. This is the sample, sir,
of the scores that are being like housing, sales supplies, tribal fare, then energy department, then Visakhapatnam, Guntur, different in areas have, sir. So in fact, secretariat-wise, HOD-wise, district-wise also, we have the list. I think this can be clicked if that can be one secretariat, if you can click. So we have that sheet, sir, that as a sample we have attached as part of this thing also. Please click that middle one. Yeah, so like this, the score and what is the grade, this is available as a sample for you to see. Similarly for the districts and for the, for the HODs also, this list is there. So each month, what is the score that is being generated and what is the grade that is being given to the particular department or particular district, that also we are compiling. Go back. If you can look at the district also, if you can click. So this district wise also, like if the number of indicators and then what is the score that they are getting and what is the grade. So all the collectors can look at it. In fact, if you drill down, you will be getting a mandal wise and constituency wise also this score. So this will be on a real time, on a monthly basis, the office performance, and indaka Bhaskar garu chupetindi RTGS is also calculating, the performance of the office. So there also these indicators, 600 indicators go from the planning side and 300 other indicators like public perception, and then the score is generated of what is happening. So please be mindful and please take up these things so that proper reporting is done. Back. Next slide. So analysis, so if you look at different departments have different things which are thrown up. So once the, from next month when we have frozen and all the targets and this thing, final numbers will be coming in. So along with that, key parameters of those departments also will be available. These will be tool available to the concerned department heads, HODs and the principal secretaries and secretaries of the department to take action. For example, from home department, the parameters of atrocities against women or against what is performance conviction also it is coming. Industry department, the MSME side, what is the number of registration and what is the employment generation we are tracking. Similarly, health, the IMR and neonatal immunization coverage are the key parameters. Similarly, women side, how many, SNAP nutrition program has been covered for mothers, children, nutritional indicators. So all these parameters will be available in the RTGS in the central system also, and with the concerned department, with the mandal and district also at the headquarters as the basis. So going forward, sir, the important point is that these numbers and all need to be monitored, they need to be frozen, and this will become a scientific basis, not only for GSDP growth performance review, but also for the performance and social indicators also. There will be a quantitative basis to monitor them, sir. So this is exercise, sir, that we'll be taking up. Thank you, sir. These are the timelines, sir. Every month by 20th, a report has to be given to the Honorable Chief Minister. So we have said mandal level 5th will be the entry point at the mandal level. 8th will be district level entry point. Similarly, simultaneously the HOD, because it's a real-time platform, it will be available. No. They have to do data validation and then submit this. By 7th in the complete cheyagudadu. Sir, Government of India is doing once in 3 months. By 7th until 1 month lead తీసుకుంటున్నారు అంతే కదా. Yes, sir. 1 month gap. 1 month gap కాబట్టి. So ఇది మనదిగా మీదిగా లాస్ట్ టైం మాట్లాడింది by 15th you will be getting a report, sir. So దానికి మనం ఈ టైమ్స్ ఇచ్చి ఉన్నాము. ఓకే. Then sir, way forward lo sir, that next month data to paatu ee data freeze avutundi sir. Idi kaakunda that mandal level and growth that mandal domestic product and district domestic product kuda by January sir oka format tayar chestamu. We'll be prefilling it from next year onwards, the next financial year April onwards. This will be real time, sir. What is GDP growth and what is the area? Every month, sir, exception report where, in mining sector or agricultural sector, there is concern or there is a good positive trend or negative trend, integrating it with GST data collection, bills, also integrating with revenue collection, and also what is the real-time performance of various sectors. This robust mechanism will be developing, sir, along with the RTGS. Sir. Okay. Thank you, sir. Then, anything finance side or not? ఇద్దరు ముగ్గురు బాబు వెళ్ళాం మీరు చెప్పాలన్నా మీరు ఒకటి మేనా ఇంకా వీళ్ళిద్దరు మెయిన్ అనుకుంటాను. మూడోది రిజిస్ట్రేషన్
Sir, with respect to commercial tax, sir, as Sir has indicated, we actually collect GST, VAT, and the PT aspects, and also collections under subsumed tax, sir. So the department is completely data driven. We actually get the inputs from the డేటా డ్రివన్ అంటే డేటాను ఉపయోగించడం బట్టి ఉంటుంది. Yes, sir. Sir, it is actually, sir, we get the GSDP data. growth is better, whereas your collections are less అంటే మళ్ళీ మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది. Sir, there is a reason for that, sir. As you know, 30% of our GSDP comes from agriculture, which goes out of the tax net. So never it will be matching, sir. There will be a difference between the actual revenue growth and the GSDP growth. In our states, sir, especially in Telangana, it is only 10%, sir. In Karnataka, it's around 9%, but in our states, it's around 31%. So that variation factor we have to put in, sir, while we are comparing the growth rate and the tax collection rate. No. Carry on. Sir, coming to the data usage, sir, in fact, I explained to all the HODs in the earlier artificial intelligence workshop that was held here, sir. We are completely on a AI platform. We get the data from the returns and also from the data lake. Around 22 departments related data comes to us, sir, which was not done earlier. Basically, these data act as proxies of evasion and also possible tax registration system. So what we do is, sir, we analyze this data on the AI engine and it actually generates the outliers. These outliers are further pushed into the enforcement action, sir, where the LLM model of AI comes in. We are actually, sir, our tax officers are generating the draft orders from the LLM models. We are using the Google and Microsoft systems, sir. The enterprise solutions we are using, and it is really giving results, sir. From November 1st, a new system has been introduced where registration also is now online. Within 3 days, sir, 3 working days, once a new taxpayer is registering who has got a ITC liability of less than 2.5 lakh, his registration is automated through the AI. No human being looks at it, sir. The entire data of that particular person based on Aadhaar is collected, and if there is no risk factor involved in it, he is given the GSTN in 3 days' time. So this is a new thing which we started in November 1st, sir. So because of this availability of this tool, we have cut down the processing time of the return scrutiny, inspection and audit substantially. What used to be around 1 month, 3 months and 6 months, sir, has now come down to a week and days. So this is resulting in more of recoveries in the coming days, and we will definitely improve in the coming days, sir. In the next session of similar things, sir, after a month, I will be giving you the full demonstration of that, sir, if it's given time. Thank you, sir. Sir, good evening, sir. Use of technology in excise department, to some extent, we have started using, sir. One in sale analytics. Second thing is market share analysis. And fourth is enforcement mapping. So that primarily gives us information about the decision making in terms of spread of the various brands, availability of various brands, online FIR, crime mapping. So these are things which we are doing, but recently 2-3 new challenges have come up, sir. One is regarding the genuinity analysis of the product, the liquor which is coming, for which under your guidance we had already launched an app. So how to that now we have launched the app, and then almost 70 to 80% usage has already started. We have slowly from 10-20% we have reached a stage where generally daily sales are around 85 crores. Almost 65 to 70 crores వరకు ఈ యాప్లో స్కాన్ చేసి వెళ్తున్నాయి. But then again we have to give a web version also, and then some more publicity is required to create awareness. But one thing I can tell you with a lot of pride, sir, after scanning, not a single bottle in the last 20-25 days has been detected as spurious or a spurious label or a counterfeited label. So that one thing I can say with pride. Another thing, use of AI, sir, that also we have started experimenting
data feed, because all the shops are having cameras. So data feed from initially from 2000 shops, cameras we are taking, and whether they are opening even after 10 o'clock. 10 o'clock is the final time by which they should close. So that data on the basis of exception analysis, for example, if movement is there in the shop, the camera will capture us and that our system will take it as a exception. So that analysis also we have started doing it. Maybe within 1 month or so, that also we will finalize so that we can ensure that shops are open at right time and are again closed at right time. Malika is looking after our department from RTGS. She is continuously in touch. Nowadays, in terms of analysis of these press reports also, daily monitoring is being done there. Regarding mines, I think at present the level of use of technology, especially the emerging technology, is very limited at this point of time. That we need to improve. I had a discussion with Malika on in terms of license, permits, how to use WhatsApp also that thing. So very soon we'll come up initially for the permits, WhatsApp usage of permits, and afterwards we'll start using it for leases also. Apart from that, sir, there's a lot of integration of various information to be done because there are basically 5 different stages in the mining ecosystem. Starting from the resource mapping to the licensing, reporting and compliance, royalty management, and then interdepartmental coordinations. So small modules here and there have been done, but an integrated module is the need of the hour. I would request Bhaskar and then Malika also, we can, I'll sit with them and then create a comprehensive framework to include all these 5 different components. Along with use of the emerging technology like AI and predictive analysis for these things. So this is the work which we still needs to be done in mining departments. Thank you, sir. So on this mining thing, one lot of Mukesh, earlier with Praveen also the discussion happened. CCST, I think e-way bill, what they are, the lot of querying where it is happening and what GST they have to pay and what mining they have to pay. So I think that combined operation with drones and the level of that thing also you'll have to that. I think RTGS can be a good use case for that also. Yes, sir. In this case, sir, the movement now is being tracked through e-way bills. Sir. The e-way bills are basically tracked at the wherever the FASTag is there, our toll gates. But other than that, sir, other roads are not covered under that. So if the RTGS cameras can take those numbers, and we can link it to the e-way bill, and we can exactly quantify how much of minerals are going away, sir. There is some gap in that, sir, and there is a revenue loss also in that because of that, as of now. కొద్దిగా దీన్ని ఇంకా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయండి టెక్నాలజీ కూడా. విల్ టాక్ అగైన్. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు animal husbandry is here at the department and also secretary, minister. ఏంటి మీ దగ్గర మిల్క్ గ్రోత్ రేట్ బాగా పడిపోయింది, 2.5% ఫస్ట్ క్వార్టర్ వచ్చింది, సెకండ్ క్వార్టర్ ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు. ఇటు ఇంకో పక్క పాపులేషన్ 193 వరకు పడిపోయింది సెన్సస్ లో. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది డిపార్ట్మెంట్, వేర్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్? మైక్. Sir, good afternoon, sir. Sir, last 5 years lo, antamundu, the investment on animal husbandry sector was very poor, sir. We received only very minimum support for the livestock sector in terms of medicines or feed and fodder, sir. So the farmers have disowned some animals, sir. Now to keep up this gap with the initiatives now we are taking, like the sex-sorted semen, induction through animal hostels, dry animal management, calf rearing schemes, and introduction of silage apart from concentrate feed. Now we are in hope that we can increase our population by another 6 to 8 lakhs in coming 2 to 3 years.
అంటే మిల్క్ దానికి సప్లిమెంటేషన్ కనీసం మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పెంచాలి కదా. Yes, sir. Production has not gone down, sir. to that extent. 2.5% వచ్చేది. అవును సార్. దట్ ఇస్ గాన్ డౌన్. అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో మాకు కూడా డ్రై సీజన్ ఉంటుంది సార్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో ఆల్ అవర్ ఇది కంపారిజన్ టు లాస్ట్ క్వార్టర్ బీ క్లియర్. లాస్ట్ క్వార్టర్ కి ఈ క్వార్టర్ కి కంపేర్ చేస్తాం, ఎగ్ టు ఎగ్ కంపేర్ చేస్తాం. లెక్కలు మీరు మాకు చెప్తే ఎట్లా? అంటే పాపులేషన్ డిక్లైన్ వల్ల కూడా కొంత గ్యాప్ ఉంది సార్. నాకు తెలియదు, డెప్త్కి వెళ్ళండి. బీ క్లియర్. ఎనీ ఆఫీసర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, యూ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ముందు మారిగా నేనేదో ఇంకా మిమ్మల్ని చెప్పడం మళ్ళా రమ్మనడం కుదరదు. ఎవ్రీబడి వీఆర్ ఒక పక్క అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ ఎక్కువ ఉంది, మనకు ఆదాయం తక్కువ వస్తుందని ఒక పక్క చెప్తుంటే, ఇంకొక పక్క వచ్చే ఆదాయాన్ని కూడా మీరు తగ్గించే పరిస్థితి వస్తే హౌ టు సర్వైవ్? ఆ సీరియస్నెస్ అందరిలో రావాలి. అందుకే నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా, ఎవరైనా నాన్ సీరియస్ కాబట్టి వదిలేయండి. అందరం యాజ్ ఎ టీమ్ ఐ రెస్పెక్ట్ యూ, అండర్ ది సేమ్ టైమ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎవరైనా కావచ్చు. అది లేకపోతే మాత్రం చాలా మీ అందరికి ఒక బాధ్యత ఉంది, ఆ బాధ్యత నెరవేర్చాలి. 13% పాపులేషన్ కూడా చాలా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో డిస్ట్రక్షన్ జరిగింది. దట్ డిస్ట్రక్షన్ కెనాట్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్. రీబిల్డింగ్ అందరూ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ హెల్త్లో సిజేరియన్ ఆపరేషన్స్ తగ్గించే ప్రయత్నం ఇక్కడ అన్నింటిలో బెటర్గా చేశారు. కానీ వాట్ అబౌట్ సిజేరియన్ ఆపరేషన్స్కి ఏమైనా ఒక హోంవర్క్ స్టార్ట్ చేశారా? Yes, sir. Sir, Veerapandian, sir. వీరపాండ్యన్ Sir, we have taken up 3 steps, sir. వెజినల్ అసిస్టెడ్ డెలివరీ కోసం ఒక ఫెర్నాండస్ ఫౌండేషన్ ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ తో ఎంఓయూ చేసుకుని ఒక కొత్త ప్రయోగం స్టార్ట్ చేశాం సార్. తెనాలి, కాకినాడ లాంటి ఒక 3 ప్లేసెస్లో స్టార్ట్ చేశాం సార్. అది కాకుండా మళ్ళీ వైజాగ్లో కూడా ఒక చిన్న ప్రయోగం స్టార్ట్ చేశాం సార్. దాన్ని కూడా సేమ్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్తో స్టార్ట్ చేశాం సార్. సో ఒక 3 ఇనిషియేటివ్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్. విల్ వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్ సార్. సో విల్ ఇంప్రూవ్ ఇట్ సార్. అది కొంచెం మనకి ఎక్కువ ఈ డెల్టా రీజన్లో కోనసీమ, కృష్ణా, ఏలూరు జిల్లాలో ఎక్కువ ఉంది సార్. సో అక్కడ ఎక్కువ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఈ సి సెక్షన్ డెలివరీస్ అనేది ఎక్కువ. మీరు కూడా ఎక్కువ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు, దాని మీద మీరు ఫోకస్ పెట్టి 80% తగ్గించాలి. ఎస్ సార్. విల్ డు మంత్లీ ఆడిట్ సార్. విల్ ఇంప్రూవ్ ఇట్ సార్. వాట్ అబౌట్ ప్రీ స్కూల్ చిల్డ్రన్, అంగన్వాడీస్ తక్కువ ఉంది? వాట్ ఈస్ ది రీజన్? సార్ నమస్కారం సార్. డైరెక్టర్ ఎక్కడ? ఇక్కడ యా ప్లీజ్. సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం సార్ ఎర్లీ చైల్డ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద సపరేట్గా డే ఒకటి మనం లాస్ట్ సాటర్డే ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ పెట్టాం సార్. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ 5th ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ ఈ డే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం సార్. సో పేరెంట్స్ తోటి బోత్ ఇప్పుడు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరిని పేరెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం సార్. సో దట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ దట్ సార్. అంటే ఎందుకు తగ్గింది ఈ ఇయర్లో? సార్ యాక్చువల్గా కొంచెం ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళడం ఎక్కువ ఉంది సార్. మొత్తం కలిసి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది అవుట్ సైడ్ ఉన్నారు? సార్ యాక్చువల్గా మనకి 13 lakhs చిల్డ్రన్ బిట్వీన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 3 to 6 years ఉంటాయి సార్. 8 lakhs మనకి వస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు వి జస్ట్ టార్గెట్ ఆన్ అబౌట్ 10 lakhs సార్. నాకు మొత్తం అనలైజ్ చేయండి. మీ దగ్గర డేటా మొత్తం, భాస్కర్ గారు మీ దగ్గర డేటా అంతా ఉంది కదా, పిల్లలంతా Same data we have access to, sir. అంటే అదే కదంటే ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఆ ఏజ్ పిల్లలు ఎంతమంది ప్రీ స్కూలింగ్కి వస్తున్నారు, అందులో ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఏంటి, ఎంతమంది వేరే దగ్గర పంపిస్తున్నారు. ప్రీ స్కూలింగ్లో కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఎంతమంది పంపిస్తున్నారు, ఎంతమంది దగ్గరికి వస్తున్నారు, ఎంతమంది నెట్ డ్రాప్ అవుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ది రీజన్? We can do that analysis. We can do it, sir. That is where you have to do and then get Yes, it done. we'll work with them, sir. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్
ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ తీసుకోవాలి. ఒకటి ఇప్పుడు ఓన్లీ జిఎస్టిపి వరకే మీతో కంపేర్ చేశాం. జిఎస్టిపి కంపేర్ చేసినప్పుడు కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అన్నిటికీ వస్తాయి. ఆ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ వస్తే డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ మనం మానిటర్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది రియల్ టైంలో కూడా. ఉదాహరణకు జిఎస్టిపి ఎక్కడెక్కడ మీరు అప్డేట్ చేసినప్పుడు మంత్లోనే మేము కూడా అనలైజ్ చేసి జనవరి నుంచి ఏ మంత్కు ఎంత జిఎస్టిపి వస్తుంది, ఎంత రెవెన్యూ కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అనేది మనకు ఒక అసెస్మెంట్ వస్తుంది. అదే మరిగా సోషల్ ఇండికేటర్స్, ఇంకొక పక్క లా అండ్ ఆర్డర్ ఇండికేటర్స్, వేరియస్ ఇండికేటర్స్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం అనలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తున్నారు, వేర్ ఆర్ వి. అదే సమయంలో కొన్ని ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. దానికి కూడా మీరు సిద్ధపడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన ఇవన్నీ డేటా ఉన్నప్పుడు డేటా మీద యాక్షన్ చేస్తే చాలా వరకు మనం అన్నిట్లో నెంబర్ 1 వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇటీవల ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఫోకస్ చేశాం. వీఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా స్టేట్స్ కంటే కొంచెం పాలసీస్ కూడా పుష్ చేశాం. మనం చాలా వరకు ముందుకు పోయే పరిస్థితి. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి యు ఆర్ బౌండ్ టు పర్ఫామ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మీ అందరి మీద ఒక బాధ్యత ఉంది. మీరంతా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్, ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ ఉంది, గ్రీన్ కవర్ ఎంత పెంచగలిగారు, దట్ ఈజ్ యువర్ వెరీ క్లియర్గా దాన్ని ఏ విధంగా లాజికల్గా తీసుకుపోవడం. వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఇచ్చిన డబ్బుల్ని ఎంత సమర్థవంతంగా ఖర్చు పెడుతున్నారు, నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా పోతాం అది కూడా వర్కౌట్ చేయాలి. ఇంకొక పక్కన అందరూ కూడా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో పీపీపీ మోడల్లో ఇప్పుడే పీయూష్ గారు అన్నారు 40 lakh crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం. అందులో చాలా వరకు టైప్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్తాం, ప్రైవేట్ ఎంత వస్తుంది, పీపీపీ మోడల్స్లో మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే తయారు చేసుకోవడం, వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ కూడా ఇవ్వడం. ఎంత ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తే అంత వెల్త్ క్రియేట్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. అది కూడా మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు చూస్తే ఇంత మునిపే నేను చెప్పాను పీపుల్స్ పబ్లిక్ పాజిటివ్ పీపుల్ పర్సెప్షన్ పీపీపీ మోడల్. అది కూడా మనం చూస్తే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు బాగా ఉన్నాయి, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు బాగా లేవు. అంటే మీరు ఇంకా ఫోకస్ పెట్టలేదని నా ఉద్దేశం. అందుకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఒకసారి మళ్ళీ మీ ముందర ఈరోజు చదివినిపించలే కానీ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అందరికి చదివినిపిస్తా, మీ ఫైల్స్ కూడా చదివినిపిస్తా. డోంట్ మిస్టేక్ మీ. మనకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, బాధ్యత ఉంది. ఈరోజు ఫైల్ క్లియరెన్స్ చూస్తే ఒక 16 మంది విత్ ఇన్ ఎ డే క్లియర్ చేస్తున్నారు, ఒక 12 మంది ఒక రోజు క్లియర్ చేస్తున్నారు, ఒక 9 మంది 2 రోజులు క్లియర్ చేస్తున్నారు, ఒక 4 3 రోజుల్లో క్లియర్ చేస్తున్నారు, 2 4 రోజుల్లో చేస్తున్నారు, 5 మంది 5 రోజుల్లో 3 చేస్తున్నారు, 6 రోజుల్లో ఒకరు 9 రోజులు 2 చేస్తున్నారు. మీకు వచ్చే 1 or 2 ఫైల్స్ మీరు 9 రోజులు 10 రోజులు తీసుకుంటున్నారంటే ఇది మీ డ్యూటీ పైన మీకు ఇది ఒక కమిట్మెంట్ లేనట్టు అవుతుంది. బీ క్లియర్. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే 1-2 డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తే చేస్తారు తప్ప ఫైల్స్ పెట్టి కూర్చోవడం కరెక్ట్ కాదు. అదే మరి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంకో పక్క సెక్రటరీస్లో కూడా 29లో మనం చూస్తే ఒక 13 మంది దాకా 1 డేలో చేసేస్తున్నారు. మిగిలినటువంటి ఒక 11 మంది 1 డే, 12 మంది 0 విత్ ఇన్ ఎ డే. ఒక 2 2 రోజుల్లో చేస్తున్నారు, ఒక 2 3 రోజుల్లో చేస్తున్నారు, ఒక్కరు మాత్రం 12 రోజులు తీసుకున్నారు. ఫైల్ లేకపోవచ్చు, నాకు అది కాదు ఇష్యూ. ఒక ఆఫీసర్ అన్నప్పుడు బాధ్యత.
లేకపోతే అదర్వైజ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పెక్టింగ్ యువర్ కమిట్మెంట్ ఆర్ యువర్ డ్యూటీ. అదే మరి మినిస్టర్స్ కూడా చూస్తున్నాను, కొంతమంది అంతా బాగాలేరు. బీ క్లియర్, నేను చెప్పాలి కాబట్టి మీ అందరికీ చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను ఎవ్రీ మంత్ మీ కూడా చదివినిపిస్తాను. అందరం కూడా ఇక్కడ ఉండేది ఒక బాధ్యత తీసుకొని దీన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవడానికి ఉన్నాం. అట్లా కాకుండా అందరం బిజీ అనుకుంటే మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. నేను చెప్పకపోతే నా డ్యూటీ నేను చేసిన వాడిని కాదు, చెప్పాలి. ఒకవేళ ఎవరన్నా ఉంటే ఏ ఆఫీసర్ చేసినా ఎక్కడైనా సరే మనం అనుకున్న గోల్ కానీ సరిగా రీచ్ కాకపోతే కొంచెం పుల్లప్ కూడా చేయాలి. విల్ టేక్ టు ది లాజికల్ కన్క్లూషన్. అదే మరి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఇప్పుడే చెప్పారు. ఆ ఇండికేటర్స్ కూడా చాలామంది ఇంకా మా కింద నుంచి అడాప్షన్ కూడా అప్డేషన్ కూడా కరెక్ట్గా జరగాలి. ఎవ్రీ మంత్ జరిగేటి 158 ఉన్నాయి, క్వార్టర్లీ జరిగేటి 96 ఉన్నాయి, హాఫ్ ఇయర్లీ 58, యాన్యువల్లీ 310, బైనియల్ 8, 5 years వన్స్ జరిగేటి కొన్ని స్టాట్యుటరీ 4, మండల్ లెవెల్లో 194 ఎంట్రీ అవుతాయి, 194 మానిటర్ చేసుకోవాలి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో 200 ఎంట్రీ అవుతాయి, 394 మానిటర్ చేసుకోవాలి. హెచ్ఓడి లెవెల్లో 194, 588 మానిటర్ చేయాలి. సెక్రటరీ లెవెల్ 46, ఆయన లెవెల్లో జనరేట్ అయితే 634 ఆటోమేటిక్గా మానిటర్ చేసుకోవాలి. కింద నుంచి వచ్చినటువంటి హైరార్కీ ఫైల్స్ అని కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అన్ని. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫైనాన్స్ కూడా నేను చూసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడే ఎక్సైజ్, రెవెన్యూ, మైనింగ్ అండ్ ఎక్సైజ్. మైనింగ్లో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ బెటర్గా ఉన్నాయి, అన్ని ఇంప్రూవ్ అయినాయి. కానీ 1-2 దర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. మొరం వీటిల్లో కొంత ఇది ఉంది, ఏంటి కారణం నాకు తెలియదు మీ దగ్గర. అదే మరి మిగిలిన మెటీరియల్స్ కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాయి, దాన్ని కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి మీరు. గ్రావెల్ అండ్ మొరం సరిగా లేదు. $1.37 ఇక్కడ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో బాగా బెటర్గా వచ్చింది, అది కూడా మీకు పెట్టాం, అది కూడా అనలైజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనం చూసినప్పుడు దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ మై అబ్జర్వేషన్స్. ఫైల్సే క్లియర్ చేయకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. రెండోది కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ మీరు అప్డేట్ చేయకపోతే దాని మీద మీరు కూడా ఫోకస్ చేయలేకపోతే అనిపిస్తుంది. మనం అవసరమైతే దీన్ని ఏ విధంగా అప్డేట్ చేసుకోవాలో చేసుకుంటాం, ఎవరికి ఎగ్జంప్షన్ లేదు. ఇప్పుడు ఈ రెంట్ పైన జిఎస్టిపి, ఇప్పుడు కామెంట్స్ పైన మీరేమైనా ఉంటే యాడ్ చేయండి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా నేను నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీ ఫైల్స్ కూడా అన్ని చదివినిపిస్తాను. ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాజ్ వర్క్, వీఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టీమ్. అదే మరి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అందరం కానీ వీఆర్ నాట్ అలోన్, బీ క్లియర్, వీఆర్ వన్ టీమ్. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వేరే డిపార్ట్మెంట్ జిఎస్టిపి ఉంది, ఒక 14-15 డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. రెవెన్యూ ఉంది, సేమ్ థింగ్. లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంది, బేసిక్గా లా అండ్ ఆర్డర్ ఎస్పీ చేసిన, పోలీస్ చేసిన, కోఆర్డినేషన్ విత్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది. ఇట్లా ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చే రోజుల్లో బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఎప్పటి నుంచో నేను ఐ వాంట్ టు షేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ యూ, అందుకే ఈరోజు షేర్ చేస్తున్నా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ వీక్, సెకండ్ వీక్ అట్లా మళ్ళా కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఉంటుంది. మనం ఇన్ని విధాల పుష్ చేస్తూ ఉంటే ఏదైతే బాగా డిస్ట్రాయ్ అయినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థని కొద్దిగా రికవర్ చేసుకుంటున్నాం. ఎలాంటి సెట్ బ్యాక్ వచ్చినా దీనివల్ల మళ్ళీ మనకు ఫలితాలు నెగిటివ్గా ఉంటాయి. బీ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లగ్జరీ స్టేట్. ఇంకా మనం బిల్డప్ చేసే వరకు నాలెడ్జ్ ఎకానమీ ఒక 5-6 ఏళ్ళు పడుతుంది. అవన్నీ వస్తే కొంచెం బయటపడతాం. అంతవరకు ఒక 10 ఏళ్ళు మనం
చాలా సిస్టమేటిక్గా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందరం కూడా కాన్షియస్గానే ఉండాలి, అందరం కూడా సహకరించాలి, పబ్లిక్ని కూడా సాటిస్ఫై చేసే పనితనం ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎవరన్నా చెప్పాలంటే చెప్పండి, ఈ పర్ఫార్మెన్స్లో ఇప్పుడు నేను చేసిన కామెంట్స్ పైన మీ అభిప్రాయాలు ఉంటే చెప్పండి. నాకు మీ రెవెన్యూ కూడా ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని అనుకున్నట్టు అవుతున్నాయా? నేను ఇంతవరకు రివ్యూ చేయలేదు, మళ్ళీ అవుతున్నాయా లేదా? చెప్పు. లాస్ట్ రివ్యూలో జరిగిన దీని మీద పీజీఆర్ఎస్ మీద ఉన్న మోడిఫైడ్ ఇది వచ్చేసింది సార్. అంటే క్యాప్చరింగ్ ద సర్వే నెంబర్ అండ్ ఆల్ దట్, సో దట్ రిపీటెడ్ పెటిషన్స్ వస్తే అది సిస్టమే డిటెక్ట్ చేసేది త్రూ ఆర్టీజీఎస్ అండ్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఫ్లోట్ చేసేసారు సార్ అది. రెండవది రిగార్డింగ్ ది అమెండ్మెంట్ సార్, అది కూడా ప్రాసెస్ అయింది సార్. రిగార్డింగ్ ఇంప్రూవింగ్ ది స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్, దాని మీద కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ ది ఆర్టికల్స్, అది ఏజీ గారు ఒపీనియన్ వచ్చింది సార్. దట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్ ప్రాసెస్ సార్. ఇట్ విల్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ సార్. దానివల్ల మనం అనుకున్న 125 crore అడిషనల్ రెవెన్యూ అది వస్తుంది సార్. దెన్ థర్డ్ థింగ్ సార్, 100 rupeesతో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పార్టిషన్ డీడ్ చేసేది కూడా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఉంది సార్. వాళ్ళు కొన్ని డేటా అడిగారు, ఇవ్వటం జరిగింది సార్. సో అది కూడా వచ్చేస్తే మ్యూటేషన్ ఏది ప్రాసెస్లో ఉందో, ఆ పార్టిషన్ డీడ్ ఇది రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ వల్ల ఏది ఆగి ఉందో అది కూడా త్వరితగతిలో మనము మ్యూటేషన్ చేయడానికి అనుకూలం అవుతుంది సార్. ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అప్ అబౌట్ సార్ ఆన్ దిస్. ఓకే అమ్మా. ఎప్పటికీ మీ డిపార్ట్మెంట్ మనం అనుకున్న ప్రకారం ఎప్పటికీ స్ట్రీమ్ లైన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో మీరు చూసినప్పుడు ఒకటి సర్వీసెస్, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ సర్వీసెస్ అన్ని మళ్ళా ఒకసారి సమీక్ష చేసుకోండి. అన్నెసరీ సర్వీసెస్ కానీ మనం హెరాస్ చేస్తూ ఉంటే అవి అనవసరమై తీసేయండి. నెంబర్ 1, ఇది కంపల్సరీగా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సింది. రెండోది, ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీకు స్టాండర్డ్స్ పెట్టాం. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్లో వచ్చినప్పుడు ఆన్లైన్ వాట్సాప్. మూడోది పర్సనల్ పీపుల్ టచ్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ యాప్ కూడా మీరు ఫీడ్బ్యాక్ చూస్తే కొన్ని 7 ఉన్నాయి. అలాంటివి కొంచెం అంత సాటిస్ఫాక్షన్, ఈవెన్ ప్రెజెంట్ అయితే 7, 6.5, ఇప్పుడు 7. ఇలాంటి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇంకా మనకు స్ట్రీమ్ లైన్ కావడం లేదు. అలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఒకటే మీకు అందరికి ఇస్తున్నాం. ఇచ్చిన తర్వాత మీ బాధ్యత అది ఎక్కడికక్కడ స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ టైంలో ఇది కూడా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా. మేము చెప్పేది ఒక యాంగిల్ అయితే ఆ యాంగిలే కరెక్ట్ కాదు, ఇంకా బియాండ్ కూడా మీరు వెళ్ళాలి. ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఫీడ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. మీరు ఫైల్స్ క్లియర్ చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. మీకు జిఎస్టీపీ వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. మీరు కేపీఐస్ చేశారు, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. అవన్నీ మేము చెప్పిన తర్వాత అదే మరి మీరు సర్వీస్ ఇచ్చారు, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఎంతవరకు మీకు ఆ సర్వీసులన్నీ ఎంతమంది ప్రైవేట్గా వేసి పర్సనల్గా తీసుకుంటున్నారు, ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ క్లియర్గా రికార్డులో ఆన్లైన్లో ఉన్నాయి. అదే మరి పీపీపీ మోడల్లో పీపీపీ పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. డిపార్ట్మెంట్ బాగా చేసిన డిపార్ట్మెంట్ బాగా చేశారంటున్నారు, బాగా చేయని డిపార్ట్మెంట్లో డిసాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. కాబట్టి ఇవి మీరు కొంచెం అనలైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు డేటా లేక్ చెప్పారు, ఒక 3 డిపార్ట్మెంట్, ఈరోజు ఒక డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది, ఇంకా 2 డిపార్ట్మెంట్స్ రావాలి. ఈ 2 డిపార్ట్మెంట్ కూడా హ్యూమన్ రిసోర్స్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎన్ఐసిలో ఉంది. అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ ఇనాంలో సెంట్రల్ పోర్టల్లో ఉంది. ఈ 2 కూడా తెప్పించుకుంటే అడిగి పూర్తవుతాయి. ఆర్టీజీఎస్ లెన్స్ ఇక్కడ నేను చాలాసార్లు మీకు చెప్పాము. ఇక్కడ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు మీరు ప్రజెంటేషన్లు కానీ ఎవ్రీ పీపీటీ కానీ ఇందులో నుంచే తీసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ఎనీ ప్రజెంటేషన్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తుందంటే మీ ఇండికేటర్స్ నుంచి రావాలి తప్ప మీరు వేరేగా చేయడానికి వీల్లేదు. 2,
వన్స్ మీకు అందరికీ టార్గెట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ టార్గెట్స్ అన్ని 15% గ్రోత్ రేట్ పెట్టుకొని విజన్ 2047కి బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ 2029 వరకు ఏం చేయాలో చాలా స్పష్టంగా మీకు అందరికి ఇచ్చాం. అవి ఇచ్చినప్పుడు రోజు రోజుకి మీరు మార్చుకుంటా వస్తే కుదరదు. అంటే మీరు పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేకపోతే అది కాదు ఇది కాదు అని మీరు కానీ ఎక్స్క్యూజ్ చెప్తే కుదరదు. అవన్నీ కూడా వన్స్ ఇచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ కమిటెడ్, దర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్. యూ పర్ఫార్మ్. అది పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలంటే కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు పాజిటివ్గా వస్తూ ఉంటే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ లేకపోతే ఎందుకు రాదు గుర్తుపెట్టుకొని మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆ పీపీటీలు కానీ ఇవన్నీ మీ డిపార్ట్మెంట్కి ఏం కావాలనో మీరు తయారు చేసి ఉంటే చెప్పండి. ఒకవేళ కాదు అంటే ఇంకా ఏం కావాలనో మీరు ఆర్టీజీఎస్తో కూర్చొని వర్కౌట్ చేసుకొని లాజికల్గా తీసుకెళ్ళండి. అట్లా కాకుండా మీరు ఇటు రాకుండా మీరు వదిలేసి కూర్చుంటే మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. ఇది కూడా నేను చెప్తున్నా. ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒక పక్క మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, ఒక పక్క సెక్రటరీస్ ఉన్నారు, ఒక పక్క ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు. మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు స్ట్రగుల్ చేసి మీరు ఏ విధంగా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ నాకు నెక్స్ట్ మీటింగ్ లోపల వీలైనంత వరకు 100% మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. నేను కూడా రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఆర్టీజీఎస్ కూడా మీరు బయట నుంచి కాకుండా ఇవే పెట్టుకొని యూ హ్యావ్ టు మానిటర్ నా ఏదైతే డేటా లేక్ ఏంటి లేకుంటే ఎన్ని ఇవి వచ్చాయి కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ దానికే అప్డేట్ చేసేయండి. పీపీటీ కూడా ఏదైతే ఉందో లెన్స్ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ చేసేయండి. రాబోయే మంత్ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని వ్యక్తికి యూనిట్కి అకౌంట్ మనం ఒక ప్రాసెస్ అంతా ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉదాహరణ చూస్తే ఒక ప్రోగ్రాంలు అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ 108, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ అంబులెన్సెస్ 731, ఇన్ ఆపరేషన్ 706 యాజ్ అన్ నౌ. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అంబులెన్స్ ఇన్ ఆపరేషన్ యాజ్ అన్ నౌ 96.58%. ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి విజిబుల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెజరబుల్. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఆన్ బోర్డ్ 75 మంది అయ్యారు. ఇవన్నీ 26 డిపార్ట్మెంట్స్ 369 సర్వీస్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు మీరు చేయడం కానీ ఆర్టీజీఎస్తో కలిసి వర్క్ చేయడం కానీ చేశారు. ఇంకా మెనీ మోర్ వర్క్ ఫ్లో రావాలి. దాన్ని కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఇప్పుడే చెప్పారు. అవి కూడా ఇంకా మార్పులు చేర్పులు ఉండవు. మీరు అవన్నీ కరెక్ట్గా చేసి ముందుకు పోవాలి. అవేర్ కూడా ఈ మంత్ ఎండ్ లోపల డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది. ఆల్ 42 పారామీటర్స్ ఉంటాయి, 41 ఉంటాయి. ఈ 41 ఎవరెవరికి రిలేటెడ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ వన్. సెకండ్ వన్, ఏదైతే ఆర్టీజీఎస్లో డ్రోన్ కానీ సీసీటీవీ కెమెరా కానీ ఇంకా ఏమైనా యూస్ కేసెస్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ us. మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కూడా చెప్తే ఆర్టీజీఎస్ కూర్చొని వర్కౌట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి పోవడానికి కూడా సులభం అవుతుంది. ఇవి ఇంకొక పక్కన నేను డిపార్ట్మెంట్ కూడా చెప్పాను క్లియర్గా. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నాయి. సెన్సార్స్ అన్నీ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో సాయిల్ మాయిశ్చర్ కానీ రిజర్వాయర్స్ కానీ మైన్ ఇరిగేషన్ కానీ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాటర్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అప్డేట్ చేస్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ రెయిన్ గేజెస్ విలేజెస్ వరకు ఉండేటివి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు, కొన్ని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. ఎవరు చేసినా సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్ ఫిక్స్ చేసి అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెంట్స్ని పెట్టి ఇన్ని రోజుల్లో రిపేర్ వస్తే ఇన్ని రోజుల్లో చేయాలి. ఏదో రీప్లేస్మెంట్ కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఫంక్షనింగ్ తయారు చేసే బాధ్యత వాళ్ళది. ఈ మంత్ ఎండ్ నుంచి అది కూడా ఒక ప్రొసీజర్ పెడతాం, కామన్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉంటుంది. సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకు మనీ పే చేస్తాం, కొన్ని యాక్షన్స్ కూడా తీసుకుంటాం. సో దట్ డేటా ఉండాలంటే అక్యురేట్గా వస్తేనే డేటా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అది కూడా మనం చేద్దాం. అలర్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ సిస్టమ్ కూడా మీరు చూస్తే 26 పెట్టారు. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సిస్టమ్, బట్ కొంత కాస్ట్ కూడా అవుతుంది.
వన్ టైం కాకుండా దీన్ని ఎట్లా వాడతామో ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే రిపీటెడ్గా వాడుతూ ఉంటే కలెక్టర్స్ అందరూ మనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది, దాన్ని బట్టి మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాల్లో ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటాం, అవి 13 జిల్లాల్లో ఉండేటివి ఫైనలైజ్ చేయడం ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే 40+ అనలిటిక్స్ యాజ్ ఆన్ టుడే తీసుకుంటున్నారు. 14,770 దీంట్లో ఇవి ఏ డిపార్ట్మెంట్ వరకు వస్తాయో అవన్నీ కూడా ఇస్తారు. ఇంకా ఏదైనా యూస్ కేసెస్ ఉంటే మీరు చెప్తే దాన్ని బట్టి అవసరమైతే క్రూషియల్ ప్లేసెస్లో పోలీసులు మీరు చెప్తే అక్కడ కూడా కెమెరాలు పెట్టి ఆ ఏ టైప్ ఆఫ్ కెమెరాస్ కావాలని అవి పెట్టి అక్కడి నుంచి డేటా తెప్పించుకుంటాం. దీన్ని చేసిన తర్వాత మనం ఈ యాక్సిడెంట్ తగ్గాలి. నేను ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నా మీ అందరికీ, మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఆ ఇన్సిడెంట్ని బేస్ చేసుకొని బ్రెయిన్ స్టామింగ్ జరిగి కొత్త ఎస్ఓపి తయారు చేసి అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. 3 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. బస్ జరిగిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్, ఆర్టీసీ, రోడ్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూర్చొని వాట్ ఈస్ ద రీజన్, డ్రైవర్ ఫాల్టా, వెహికల్ ఫాల్టా, లేకపోతే ఆ రోడ్లు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, నేషనల్ హైవే కానీ స్టేట్ హైవేస్ కానీ ఉన్నాయా, లేకపోతే వేరియస్ సిస్టమ్స్లో పబ్లిక్ పాలసీలో డిఫెక్ట్ ఉందా, ఇవన్నీ కూడా మీరు వర్కౌట్ చేయకపోతే సైలెంట్ స్పెక్టేటర్స్ అయితే యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్జస్టిస్ ఫర్ ది సొసైటీ. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, బీ క్లియర్. మనం ఏది ఇమ్యూన్ అయిపోయేసి పర్వాలేదులే, ఎవరు చనిపోయినా పర్వాలేదు అనుకుని వదిలిపెడితే మాత్రం వన్ వే దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ క్రైమ్. మనం అందరం కూడా రియలైజ్ కావాలి, వీఆర్ ఆల్ హియర్ హౌ టు గెట్ ఇట్ డన్. కాబట్టి ఇలాంటివి అది ఒక పక్కన, ఆ క్రాకర్స్ వచ్చింది, లేకపోతే దేవాలయాలు వచ్చాయి, ఇవి కూడా మనందరికి బాధ్యత ఉంది. భక్తులు వస్తున్నారంటే ఓసారి ఆ ఎమోషన్లో తెలియకుండా వస్తూ ఉంటారు, కానీ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా చూసుకోవడం మనందరి బాధ్యత. ఈ విషయాలు కూడా ఈ 2